అమ్మ ఎస్ నాన్న నో లేకపోతే నాన్న నో అమ్మ ఎస్. మీ ఇంట్లో ఇలా జరుగుతోందా? చైల్డ్ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళడం, అమ్మ ఫోన్ కావాలో టాయ్ కావాలో అనడం, అప్పుడు అమ్మ లేదు ఇప్పుడు ఇవ్వలేను ఆగాల్సిందే ఇప్పుడు కష్టం అనడము, ఇమీడియట్లీ నాన్న వచ్చి నో ఫోన్ వద్దు అనడము, అండ్ ఇమీడియట్ గా చైల్డ్ అమ్మ ప్లీజ్ అనడం. సమ్టైమ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ అవ్వడం. అమ్మ నో అంటుంది, నాన్న ఎస్ అంటాడు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో పేరెంట్స్ మధ్య ఒక డిస్కషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నువ్వు ఎందుకు ఎస్ చెప్పావు, నువ్వు ఎవ్రీ టైం నో ఎందుకు అంటున్నావు, అండ్ ఫైనలీ ద చైల్డ్ ఇస్ వాచింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. నౌ లెట్ మీ ఆస్క్ యూ సంథింగ్. ఈస్ దిస్ రియల్లీ అబౌట్ ద ఫోన్? ఈజ్ ఇట్ అబౌట్ ద చాక్లెట్ ఆర్ ద టాయ్? Is it just about the bedtime? No. There is something much deeper happening here. And అది ఏంటో ఇవాళ మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ ఏమవుతుంది ఒక చైల్డ్కి వెన్ హీఈస్ గెట్టింగ్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ రూల్స్ ఫ్రమ్ అమ్మ అండ్ నాన్న ఆర్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఇన్ ద సేమ్ హౌస్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వాట్ పేరెంట్స్ కెన్ డూ డిఫరెంట్లీ. So, firstly, I want to make one thing very clear. అమ్మ కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉండొచ్చు, నాన్న కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఉండొచ్చు, ఆర్ నాన్న వెరీ ప్లేఫుల్గా ఉండొచ్చు అండ్ అమ్మ మోర్ స్ట్రక్చర్డ్గా ఉండొచ్చు. దట్స్ కంప్లీట్లీ నార్మల్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ పేరెంట్ హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీ. సో ఇక్కడ ద గోల్ ఇస్ నాట్ both parents should become exactly the same. No. The problem starts when the child gets completely different boundaries depending on which parent is present. Let me tell you an example. ఒకవేళ అమ్మ అంది స్క్రీన్ టైం 30 minutes. సడన్లీ నాన్న వస్తారు, వచ్చి ఇట్స్ ఓకే లెట్ హిమ్ వాచ్ ఫర్ అనదర్ అవర్, ఇంత కష్టపడ్డాడనో ఏదో. అప్పుడు అమ్మ అంటుంది బెడ్ టైం 9 o'clockకి. బట్ అగైన్ హస్బెండ్ విల్ సే వీకెండ్ కదా 11 వరకు ఉండని. అమ్మ సేస్ డిన్నర్ ముందు చాక్లెట్ వద్దు, అండ్ గ్రాండ్ మదర్ సేస్ అయ్యో గివ్ ద చైల్డ్ 1 chocolate. Now the child is receiving different messages from different adults. ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి కొత్త కొత్త డైరెక్షన్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ వెరీ అబ్జర్వెంట్. దే స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ ప్యాటర్న్. సో చిల్డ్రన్ ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ అబ్జర్వింగ్ అస్. మనం వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అనుకుంటాం, బట్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళు మనని ఇంకా ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తారు. దే నోటీస్ హూ సే ఎస్, హూ సేస్ నో, హూ చేంజెస్ దేర్ డెసిషన్, హూ ఫీల్స్ గిల్టీ, who can be convinced, who gets angry, whose answer can I change. So many things. So sometimes parents say, మా చైల్డ్ చాలా manipulative. But before we label the child as manipulative, let's pause. Sometimes the child is simply learning the family pattern. Because children ఏంటంటే they repeat what works. Imagine again the same child asking his mother, chocolate కావాలి అని. And Amma is telling no kanna dinner ayak. And then child is going again to the father. And father is telling, okay, one small piece. So the child has just learned something, not because the child is bad, not because the child is manipulating intentionally. The child has simply learned, Amma no ante Nana yes antaru. And next time the child may directly go to the father. That is learning. Now, imagine you are the child. One parent says, phone after homework only. And another parent says, it's okay, finish it later.
And ఇంకొక పేరెంట్ అంటాడు బెడ్ టైం 9. But other parent says, no, it's okay, fine, sleep late. One parent says yes, one parent says no. What does the child actually experience here? Confusion. Which rule should I follow? Which parent should I listen to? ఎవరితో ఎలా నెగోషియేట్ చేయొచ్చు? Can I wait until the other parent comes? ఇలాంటి ఎన్నో ఆలోచనలు. And slowly, the child may stop seeing the boundary as something fixed. Instead, the child starts seeing the boundary as something that can be negotiated depending on the person. That's why consistency matters. Not because the children ki rigid parents or rigid rules ఉండాలని కాదు, but because children need some predictability. మనకు కూడా ఏ టైంలో ఏమి రావాలో తెలియనప్పుడు we feel so irritated. So similarly, it's with children. They need to know, in our family, this is how we do things. Let's take screen time, because this happens in almost every home. అమ్మ అంటుంది 7 o'clock అయింది, ఫోన్ పక్కన పెట్టేసి. Then child says 5 minutes please. అమ్మ మళ్ళీ చెప్తుంది no, enough. Child waits. నాన్న comes home and అడుగుతాడు వెళ్ళి చైల్డ్ నాన్నని ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. సో నాన్న says 5 minutes చూడండి. Or either reversal of the role, any one of either of the parents. Now Amma gets angry. నేను already no చెప్పాను కదా. And the other parent might think child హ్యాపీగా ఉండాలి కదా. And now the argument is between the parents. But who is watching? The child. And what is the child learning? Amma and Nana don't agree. Maybe if I wait, the answer will change. So, issue ఏంటంటే it's not only screen time anymore. The family system is teaching the child something. This is one of the biggest mistakes parents make. Child adutadu, can I play? And father antaru, no, homework first. Then child will go back to his mom and she says okay. And then, please don't do this. Or your mother is always too strict, Anu. Your father is too easy, Anu. We label. Please don't make one parent the villain and the other parent the hero. Because our child can start emotionally taking sides, మీకు తెలియకుండానే. Instead, ఇలా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. Okay, I heard that your mom or your dad said yes. Amma and Nana will discuss it and tell you. That's a completely different message. You're teaching your child that my parents may disagree, but they communicate. That's what we want children to learn. And parents are allowed to disagree. Let me repeat that. Parents are allowed to disagree. But you don't have to agree on every parenting decision. But where you disagree matters. Suppose ఒక పేరెంట్ కనుక నో ఫోన్ అన్నప్పుడు ది అదర్ పేరెంట్ మేబీ 10 minutes ఓకే అని ఆలోచించినప్పుడు డోంట్ ఇమీడియట్లీ ఓవర్ రైడ్ ద అదర్ పార్ట్నర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. Instead say let's discuss this. Then later privately, why did you feel it was important to say no అని అడగండి మీ పార్ట్నర్ని. Why did you feel another 10 minutes was okay అని అడగండి. Have that conversation away from the child, because child eppudu kuda need not become the referee between the parents. So what can we actually do? I'm going to give you 3 simple things. Number 1, agree on the important boundaries. You don't need to sit down and create 50 family rules create chestham. Start with just 3 to 5 areas.
For example, screen time, bedtime, studies, food, respectful communication, ఇలాగా మీ ఫ్యామిలీకి ఏది ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటున్నారో అవి. Ask each other, what do we want our approach to be in this area? Not who is right. Don't get into the discussion. నువ్వు కరెక్ట్ నేను కరెక్ట్ కాదు. Instead, what is best for our child? That's the question you both should ask each other. Number 2, don't override each other in front of the child. If your partner has already said no and you disagree, immediately మీరు yes ano, because of you want to avoid the child's crying ano, don't do that. Let's discuss this together అనుకోండి. Then decide privately. Number 3, connection plus boundary. This is probably the most important one. Some parents think, if I say no, my child will feel rejected. So they keep saying on yes, 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 yes for everything. But a boundary is not a rejection. You can simply say, okay, నీకు రియల్గా ఫోన్ కావాలనందో, I know you're disappointed ano, it's okay to feel upset ano, I'm still here with you ano. But the answer is no. Look at the difference. You're not rejecting the child. You're holding the boundary while staying connected. Now let's be honest. Sometimes we say yes because we genuinely think yes is better. Sometimes we say yes because we cannot tolerate our child's disappointment. Maybe the child is crying, maybe we are tired, maybe we feel guilty, maybe we were busy the entire day, maybe we shouted at them in the morning. And then at night we think, okay, let me give them what they want. Ask yourself, am I saying yes because this is actually good for my child? Or am I saying yes because I don't want my child to be upset? This is a very important parenting question. Because ikkada mana job entante, it's not to keep our children happy every minute. Mana job is to help them become emotionally strong. So your child is going to hear no in life. A teacher will say no. A friend may say no. A colleague may say no. A workplace may say no. Life itself will say no. We cannot remove every disappointment from our child's life. But what we can teach them, I can hear no and still be okay. So, ఈసారి మీ child ఏడ్చినప్పుడు, because you said no, you don't always need to immediately change your decision. So you can say instead, I'm here, it's okay, I'll be there. You can feel, but the answer is still no. So that is connection with a boundary. And this isn't only about parents. Many Indian families have grandparents actively involved in raising children. So maybe ammo nanno no chocolate before dinner annappudu, immediately grandmother says or grandfather says, ayyo, let the child eat. ఏమైపోయింది ఎందుకు ఇంత restrictions? Now the same pattern happens. So if grandparents or other caregivers are regularly involved, communicate the important boundaries with them too. Again, everyone doesn't need to parent exactly the same way. So, but the important boundaries should be respected. Now I want to give you a very simple activity. You can actually do this tonight. Sit with your partner for just 10 minutes. No phones, no blaming. No, or you always do this. You never listen. వీటన్నిటికంటే instead ask, what are the 3 most important boundaries we want to be consistent about in our home? Maybe your 3 are screen time, bedtime, respectful communication, or maybe it's studies, food, screen time, whatever matters most in your family. And then decide, what will our common approach be? That's it.
Don't try to fix everything in one day. స్టార్ట్ విత్ త్రీ. ఒక త్రీతో స్టార్ట్ చేయండి. కన్సిస్టెంట్గా దాన్ని గ్రో చేయండి నెమ్మదిగా. And if you're listening to this and thinking, oh my God, this is exactly what happens in our home, please don't feel guilty. This video మిమ్మల్ని బ్లేమ్ చేయడానికో, అమ్మని బ్లేమ్ చేయడానికో, ఫాదర్ని బ్లేమ్ చేయడానికో, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ని ఇంకెవరినో బ్లేమ్ చేయడానికి కాదు. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ సేయింగ్ వన్ పేరెంట్ ఇస్ గుడ్ అండ్ అదర్ పేరెంట్ ఇస్ బ్యాడ్. Parenting is something we learn, and sometimes we become inconsistent because we are tired, because we are guilty, sometimes because we grew up differently, sometimes because we haven't actually discussed what our family boundaries are. So instead of blaming each other, start talking to each other. బికాస్ మీ చైల్డ్కి పర్ఫెక్ట్ పేరెంట్స్ అవసరమే లేదు. యువర్ చైల్డ్ జస్ట్ నీడ్స్ పేరెంట్స్ ఆర్ విల్లింగ్ టు లెర్న్, కమ్యూనికేట్ అండ్ రిపేర్. సింపుల్. సో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ది ఒరిజినల్ క్వశ్చన్. అమ్మ ఎస్, నాన్న నో, ఆర్ నాన్న ఎస్, అమ్మ నో. Is that automatically wrong? No. Different personalities are okay. Different opinions are okay. But when children receive completely different boundaries from different parents, they can become confused about expectations. So don't aim for perfect parenting. Aim for aligned parenting, and remember this. You don't have to be the parent who always says yes or who always says no. You need to become the parent who can say no and I still love you. I know you're disappointed. I am here with you. So this means you're having a healthy boundaries and also protecting that yes or no. This is conscious parenting. If this video connected with you, you can share with other parents who needs to hear this, and let me know in the comments what is the one area where you and your partner disagree the most. It can be anything and no judgment, just to get awareness. If you want to learn more about becoming a calmer, more connected and conscious parent, follow and subscribe to Blissful Being Hub. I'll see you in the next video. Thank you so much. I am Manasa Neelamraju, a certified parenting and life coach.